Hello my dear friends, welcome to my channel. In today's video we are going to see what are the impressive vocabularies that can be used in your daily life. Okay, before going in detail about that, I'll tell you the meaning of what is a vocabulary. The other name of vocabulary is vocab. Instead of saying vocabulary, you can also name it as vocab. Now what is the meaning of vocabulary? Vocabulary means the words that is used in a language. The words that we use in a language is called as vocabulary. And see here I have written as listening, speaking, reading, writing. What are they? These are the four types of vocabulary. In total we have four types of vocabulary and they are as follows. See what are they? Listening vocabulary, speaking vocabulary, reading vocabulary, and last one is the writing vocabulary. Okay. Vocabulary means what? The words that we use in a language is called as vocabulary. And we use new words to improve the vocabulary of our English language, isn't it? We use many words as much as we can to improve the vocabulary of English language. And here in today's video, I'll be discussing some of the impressive vocabularies. Rather than using your normal words in your language, you can use some of the impressive vocabularies that will be highlighting your sentence, that will be highlighting your conversation with your friend or with somebody else. Okay, instead of using the normal words, you can use the impressive, attractive words while your conversation. Now let's see what are those words. Let's start. See the first one. First one I have written here as ample. Not apple, it is ample. A-M-P-L-E, ample. Ample means what? Sufficient. Sufficient. You can also give it as ample means lot, a lot of space. Okay, ample means you can have two meanings, that is sufficient and a lot of space. I'll frame a sentence for you so that you will be able to understand it in a more easier way. For example, I will say I have ample space in my kitchen. It means what? I have more space in my kitchen. I have sufficient space in my kitchen. I have a lot of space in my kitchen so that I can accommodate some other things also. I have a lot of space in my bedroom so I can accommodate many other things also. I hope you understood the first one. Ample means what? It is sufficient. See the second one, swamped. What is the meaning of swamped? Swamped means flooded or overloaded. I'll give an example for this also. Let me frame a sentence. See, I'll give you, I have the person whom I met yesterday was swamped with his work. Or else you can say, I have a lot of work to do. Yesterday, I was swamped with my work. And even today, I would be swamped. I would be swamped. It is not sure that you will be swamped. It is you would be swamped. What is the meaning of that? Swamped means I have a lot of work to do today. I had a lot of work yesterday and in the same manner I'll be having it today also, so that I won't even have time to breathe. Sometimes you used to converse with your friends, isn't it? Through your phone, or when you meet them in person, you used to converse with him like, I was swamped with my work here. It means what? I was overloaded with my work. I had to work for many hours a day that I couldn't even have time to breathe. It is naturally understood that you had a lot of work to do. Okay? What is the meaning of swamped, flooded, or overloaded? Say the third one, atrocious. It is not UT, it is AT. Atrocious. Atrocious means very cruel. We can say it as very cruel or evil or brutal. These are the normal words which you use in a sentence. Okay. Now I'll give you a impressive vocabulary that is called as atrocious. Atrocious means what? Very cruel or evil or brutal. I'll frame a sentence. See, the recent incident that took place in Delhi was atrocious. Atrocious means what? Cruel.
Instead of saying the recent incident which took place in Delhi was cruel or brutal or evil, you can replace these three words. You can replace the three words with an excellent word called as atrocious. The news that I heard yesterday was atrocious. It means what? It is naturally understood that it is cruel, it is evil, it is so bad. You can also write it as so bad. Okay? Instead of using these four words, you can use a excellent word. You can use an excellent word called as atrocious. Okay? Now let's move to the fourth one. Stupendous. What is the meaning of stupendous? Stupendous means amazing. You have also other words called wonderful. Okay? Wonderful. You have also you can also say it as beautiful. What is that? Beautiful. You can also say it as beautiful. I don't find space here. So it is not B. I am mentioning it as beautiful. Okay. What is the meaning of stupendous? Stupendous means amazing, wonderful, or beautiful. For example, I'll give you a sentence. You look stupendous in this dress. What does that sentence mean? You look stupendous in that dress means you are looking so beautiful in that dress. You're so amazing in that dress. Instead of using this beautiful, amazing, wonderful, etc., you can use this word. This is an impressive vocabulary that you can use in your conversation. What is that? Stupendous. Stupendous means what? Beautiful. You can also frame another sentence. I got a stupendous score in my final exam. It means what? I got an excellent score. I got an excellent score in my final exam. You can use this word stupendous for your you can replace this beautiful by saying stupendous, or you can also replace this word amazing by using stupendous. Instead of saying I got an amazing score, you can say it as I got a stupendous score. Okay. Now see the fifth one, blabber. Blabber means what? Talking foolishly or excessively. Talking foolishly. You may be knowing some persons. They will be talking something again and again. They won't be having any meaning in what they speak. They just talk again and again without any stop. They used to talk more. They used to talk excessively. Okay, but there won't be any meaning, or we can't understand what they are going to convey to us. So that type of speech is called as blabber. You can also say like this: if a teacher is asking a question to a student, and if a student is not knowing the answer for that, he starts blabbering. It means what? He used to put new words, and there won't be any meaning in those words, in what he used. He just talks again and again some foolishness, and that too in an excessive manner. That is called as blabber. Okay? So teachers used to ask students, what are you blabbering? I can't understand what you say. Instead of saying that I can't understand what you say, you can use this word. You can ask, what are you blabbering? I can't understand. Please tell me in detail. Instead of saying this lengthy sentence, you can use it as, what are you blabbering? Okay? What are you blabbering? See the sixth one, murmur. Murmur means it is not murmur, it is murmur. This R is silent. Okay? What is that? Meaning of this word murmur? Murmur means softly spoken. You are not saying anything in a louder manner. You are just saying that in a soft manner. And that is called as murmur. I'll give an example for this sentence also. Murmur. See, you can say that the mosquito was murmuring into my ears. Or I saw a friend who was murmuring something into his friend's ears. Or else you can say, I know a person who always murmurs. It means what? He is not saying anything in a loud manner. He just says in a soft manner, so that it is difficult for you to hear. If a wife is saying something to her husband, if she is not saying in a louder manner, if he is not able to understand what she is saying, he used to ask, what are you murmuring? It means what? He is not able to hear what she is saying, so that he used this word murmur. Okay, it is not murmur, it is murmur. R is silent. Okay, now see the next one, giggling. Giggling means what? Laughing lightly and repeatedly.
Here, murmur means talking lightly. Giggling means laughing lightly. You should know the difference between these two words. Okay, giggling and murmuring. See, example I'll give you. When I heard my board exam result, I was left giggling. It means what? I had a stupendous score. See, I used this word again in my sentence. I had a stupendous score in my board exam result. So I was left giggling. It means what? You are not laughing like ha 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 ha. You're not laughing like this. You're just laughing in a lighter manner. When I heard that I got a good score in my exam, in my final year exam, I was left giggling. Giggling means I was laughing. I was expressing my happiness in a giggling way. Okay? Now see the next one. Eager beaver. Eager beaver means an enthusiastic person who works very hard. What is the meaning of eager beaver? An enthusiastic person who works very hard. For example, you can frame a sentence like this. You can say it to another person. One of my colleagues is eager beaver. Eager beaver means instead of telling him that he is working so hard, he is so enthusiastic, he works for 15 hours a day, instead of saying all those, you can say that my colleague or my friend, he is an eager beaver. It means what? He is so dedicated to his work. He is so enthusiastic. He is full of energy so that he works very hard. Okay? He is not even feeling that he is swamped with his work. He is not even feeling that he is swamped. See, I brought this word also into the sentence. He is not feeling that he is swamped with his work because he is such an enthusiastic person. He is such an eager beaver so that he works very hard. He doesn't feel that he is swamped with his work. Okay, it is not necessary that you should use the swamp in your sentence. I just told this for your clarification. You can just write it as one of my colleague is my eager beaver, or one of my nephew, one of my niece. You can use the words as you can, but you should know the meaning of this word eager beaver. Okay, that's what I explained this much. See the next word. Next word what I am going to use here is ambience. Ambience means what? It is the atmosphere of a place. Ambience means atmosphere of a place. For example, I'll frame a sentence for you. The park that I visited yesterday was having a good ambience. It means what? The park. I visited a park yesterday and it was having a good ambience. It means what? It was so calm that I had a peace of mind when I visited that park. The atmosphere of that place or the environment was so calm. I was having a peace of mind when I visited that park. Okay, I hope you understood this word also. Next, see the last word, nocturnal. Nocturnal means active at night. There are some persons who are active at night. They used to sleep the whole daytime and they'll be active at night. They'll be doing their work in the night time. There are some persons. And you see, you can give an example for this word by framing a sentence like this. You can say, owls are nocturnal. What do you mean by this? You know owls. Owls means what? It is a type of bird. And in the last video also, I gave a collective noun for this. What is that? A parliament of owls. A group of owls is called as a parliament of owls. You can say that owls are nocturnal. It means what? Instead of saying owls are active at night, they are active during the daytime. I'm a little confused. I'll say the sentence again. Instead of saying that the owls are so sleepy at day time and active at night time, you can use this sentence. Owls are nocturnal. Okay, you can just complete your sentence with these three words. Owls are nocturnal. Okay, I hope you understood all these 10 words. And be discussing some other words also, some other vocabularies also in my next forthcoming videos. I hope you enjoyed this class. If you have any doubt, you can ask with me in the comment box. Thanks for watching my video.
And if you like this video, please do like, share and subscribe. Okay, now I am going to explain the same in Malayalam. Those who know Malayalam or if you're Malayalis, please stay tuned. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇംപ്രസീവ് വൊക്കാബുലറീസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്നുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്, കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ്, അതെന്തുവാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി എന്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൊക്കാബുലറിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൊക്കാബ്. വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന് കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയുന്നത്. The words that we use in a language. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയും. വൊക്കാബുലറിയിൽ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വൊക്കാബുലറി? ലിസണിങ് വൊക്കാബുലറി, സ്പീക്കിംഗ് വൊക്കാബുലറി, റീഡിങ് വൊക്കാബുലറി, പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് വൊക്കാബുലറി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 10ഓളം വേർഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ്. ഈ 10 വേർഡ്സും നമ്മൾ ഡെയിലി മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ വേർഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിനോട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം, സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇംപ്രസീവായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് തരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നോർമൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ ആംപിൾ. ആപ്പിൾ അല്ല, ആംപിൾ. ആംപിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സഫീഷ്യൻറ്റ്. സഫീഷ്യൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മതിയാവോളം. എനിക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അതിൻ്റെ ഇനി ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം. ഐ ഹാവ് ആംപിൾ സ്പേസ് ഇൻ മൈ കിച്ചൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ, എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ എനിക്ക് മതിയാവോളം, എനിക്ക് ധാരാളം സ്പേസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. ആ മതിയാവോളം എന്ന വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംപിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വേർഡ് നോക്കിക്കോളൂ, സ്വാംപ്ഡ്. സ്വാംപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡഡ്. ഇതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജോലിയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരാൾ. ജോലിയിൽ ഇപ്പം സാധാരണ ഒരാൾ 8 മണിക്കൂർ അല്ലെ 9 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ 15 hours ഒക്കെ ആയിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് ഒരുപാട് അയാൾക്ക് ജോലിയിൽ തിരക്കുണ്ട്, അല്ലെ ജോലിയുടെ ബേർഡൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ജോലിയുടെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് സ്വാംപ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഐ വാസ് സ്വാംപ്ഡ് വിത്ത് മൈ വർക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ഫൈൻഡ് ടൈം ടു ബ്രീത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലിയിൽ എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും നേരം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്, എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് നാച്ചുറലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് ജോലിയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണത്? ഐ വാസ് സ്വാംപ്ഡ് വിത്ത് മൈ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തേർഡ് വൺ നോക്കിക്കോളൂ, അട്രോഷ്യസ്. അട്രോഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രൂരമായ ഒരു കാര്യം, ഭയങ്കര ക്രൂരമാണ്, ഭയങ്കര തെറ്റാണത്, ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ നമ്മൾ അട്രോഷ്യസ് എന്ന് പറയും. അട്രോഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രൂരമായ ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഇന്നലെ എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, അത് ഭയങ്കര അട്രോഷ്യസ് ആയിരുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു, അത് ഭയങ്കര ക്രൂരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലും ഭേദം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ക്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവിൾ, ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര കൃത്യമായിരുന്നു, അത് ഭയങ്കര ക്രൂവലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വേർഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അട്രോഷ്യസ്. ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, സ്റ്റുപെൻഡസ്. സ്റ്റുപെൻഡസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേസിങ് അല്ലെ വണ്ടർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബി അല്ലാതെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എനിക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു എഴുതാൻ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേസിങ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് പറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു വൈഫിനോട് പറയുന്നു, യു ലുക്ക് സ്റ്റുപെൻഡസ് ഇൻ ദിസ് ഡ്രസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ആ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചപ്പം നീ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, നീ ആ ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നു, നീ അമേസിങ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും യു ലുക്ക് സ്റ്റുപെൻഡസ് ഇൻ ദിസ് ഡ്രസ്. എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്?
അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നീ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, അമേസിംഗ് ആണ്, വണ്ടർഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ആ വേർഡ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ വേർഡിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണത്? സ്റ്റുപ്പെൻഡസ്. യു ലുക്ക് സ്റ്റുപ്പെൻഡസ് ഇൻ ദ ഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ആ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചപ്പം ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ നല്ല വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് സ്റ്റുപ്പെൻഡസ്. ഓക്കെ, അല്ലെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് സ്റ്റുപ്പെൻഡസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കോർ വന്നപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് അമേസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങ് സന്തോഷമായിരുന്നു, എനിക്കങ്ങ് സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റുപ്പെൻഡസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അമേസിങ്, അല്ലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അല്ലെ വണ്ടർഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സലന്റ്. ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ വേർഡ് കൊണ്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുപ്പെൻഡസ്. ഓക്കെ, ഇത് 4 മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 5th വണ്ണിലോട്ട് പോകാം. ബ്ലാബർ. ബ്ലാബർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മണ്ടത്തരം മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. അതും ഒറ്റ തവണയല്ല, ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ മണ്ടത്തരം മാത്രം വിളിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടി അതിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിനെ അത് യൂസ് ചെയ്യും. ഉണ്ടാവില്ല, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അഥവാ അതിന് ആൻസർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സിനെ തന്നെ അതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഉടനെ ചോദിക്കും, വാട്ട് ആർ യു ബ്ലാബറിങ്? ബ്ലാബറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ, നീ എന്ത് മണ്ടത്തരമൊക്കെയാണ് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നേ? ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ലല്ലോ, നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയുന്നത്? ഇതിനെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ബ്ലാബർ. ബ്ലാബർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൂളിഷ്നെസ്. നിങ്ങൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ മണ്ടത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, വാട്ട് ആർ യു ബ്ലാബറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫൂളിഷ്നെസ് പറയുന്നേ? അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, 6th വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. മർമർ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, മർമർ അല്ല മർമർ. 6 സൈലന്റ് ആണ്. മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സോഫ്റ്റ്ലി സ്പോക്കൻ. മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്ലി സ്പോക്കൻ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സീക്രസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സീക്രട്ട് നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റാരും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആ കേൾക്കുന്ന ആളിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ മർമർ ചെയ്യും. നമ്മൾ പതുക്കെ പറയും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് പറയണം, പക്ഷെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അത് കേൾക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കതിനെ മർമർ ചെയ്യാം. എന്തോ ചെയ്യാം? എനിക്കതിനെ മർമർ ചെയ്യാം. അപ്പം സോഫ്റ്റ്ലി ഞാൻ ചിലപ്പം ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ചെവിയിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ഇൻ ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഐ വാസ് മെർമറിങ് ഇൻ ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇയേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ലൗഡായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല, സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, സോ അതിനെ ഞാൻ മെർമർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, 7th വൺ, ഗിഗ്ലിങ്. ഗിഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ ചിരിക്കുന്നേ. മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ സംസാരിക്കുന്നേ, അതേസമയം ഗിഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ ചിരിക്കുന്നേ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. മർമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ സംസാരിക്കുന്നു, ഗിഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ ചിരിക്കുന്നു. പതിയെ ചിരിക്കുന്നു, അത് ആ ചിരിയിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം, വെൻ ഐ ഹേർഡ് മൈ ബോർഡ് എക്സാം റിസൾട്ട് ഐ വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഗിഗ്ലിങ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? എൻ്റെ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ചിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു മാഡിനെ പോലെ ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്. എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ഗിഗ്ലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ അത് മറ്റൊരാളിനെ അറിയിച്ചത് ഗിഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്, അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള ചിരിയുടെ രൂപത്തിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ. ഈഗർ ബീവർ. ഈഗർ ബീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? an enthusiastic person who works very hard. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം, മൈ കൊലീഗ് ഈസ് എൻ ഈഗർ ബീവർ. ഈഗർ ബീവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ വർക്കിൽ സ്വാംപ്ഡ് ആകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ, ഞാൻ സെക്കൻഡ് വേർഡിനെ ഞാൻ എൻ്റെ 8th വേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ്. 8th വേർഡ് എന്താണ്? ഈഗർ ബീവർ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ അറിയാം, ആ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഈഗർ ബീവർ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ്. എത്ര വർക്ക് കൊടുത്താലും ആ പുള്ളി അത് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും, നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യും. പുള്ളി ആ വർക്കിൽ സ്വാംപ്ഡ് ആകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പുള്ളി ആ വർക്കിൽ ഓവർലോഡഡ് പുള്ളിക്ക് ഫീൽ ആകുന്നില്ല.
എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമയമില്ല എന്ന് പുള്ളി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു പുള്ളിയെ ഇത്രയും വലിയൊരു സെന്റൻസിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഈഗർ ബീവർ. ഈഗർ ബീവർ മീൻസ് വാട്ട്? ആൻ enthusiastic person who works very hard. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡിലോട്ട് പോവാം. ആംബിയൻസ്. ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എ പ്ലേസ്. ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാറ്റം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പാർക്കിൽ പോയി. ആ പാർക്കിൽ പോയപ്പം എനിക്ക് നല്ല ആംബിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു. ഐ വിസിറ്റഡ് എ പാർക്ക് യെസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ആംബിയൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാർക്ക് നല്ല കാമായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ പാർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ പാർക്കിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടി. എനിക്കൊരു ശാന്തത ഫീലായി. അതാണ് ആംബിയൻസ്. ഓക്കെ, ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പാർക്കിൽ പോയാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് കിട്ടും, അല്ലെ നമ്മളൊരു ഗാർഡൻ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു നല്ല ആംബിയൻസ് കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ്, അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് തരും. അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ലതാണ്, അവിടുത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കിക്കോളൂ. നോക്ടേണൽ. നോക്ടേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. പകല് മൊത്തം ചിലപ്പോൾ ആ ആൾ അങ്ങ് സ്ലീപ്പി ആയിരിക്കും, രാത്രിയിൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളിലെ നമ്മൾ നോക്ടേണൽ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഗൈ ഈസ് നോക്ടേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ മൊത്തം ഹി യൂസ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് അറ്റ് നൈറ്റ്. രാവിലെ മൊത്തം ഉറങ്ങിയിട്ട് രാത്രിയിൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആകും. എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും പറയാം. ഔൾസ്. ഔൾസ് ആർ നോക്ടേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഔൾസ് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഔൾസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പാർലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔൾസിന്റെ ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഔൾസ് പകല് മൊത്തം ഉറങ്ങിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആവും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഔൾസ് ആർ നോക്ടേണൽ. ഇനിയും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇനിയും കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.